Moving on, and a day after Azimio leader Raila Odinga called off the bi-weekly anti-government protest after heeding to President William Ruto's call for dialogue, a section of Nairobi residents have expressed mixed reactions following the move. And as our very own Alice Diana reports, calmness has been experienced in most parts of Nairobi city, with businesses going on as usual. Unlike the past 2 Mondays, where some streets in Nairobi's central business district CBD were deserted with some shops remaining closed following the Azimio protests, today the CBD was a beehive of activities as normal activities resumed following the temporary call-off of the protests by Azimio leader Raila Odinga to allow for dialogue with the government. And in view of the recent events that led to loss of life and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. Nairobi residents have, however, expressed different views following the move by President William Ruto on Sunday, urging Raila to call off the public protests, suggesting that there will be a bipartisan parliamentary process to discuss the issues he had raised with the government, among them the recruitment of commissioners to the Independent Electoral and Boundaries Commission (IBC), and Raila's move to suspend the demos in light of the olive branch extended by President Ruto. Kwa leo tunaona kama kazi iko kama kawaida. Na tunaomba tu wazidi kuongea juu maisha ya binadamu ndio mzuri kuliko chenye wanatafuta. Sasa hii venye hii unga ilikuwa imepanda, walio tumeumia. Sasa hii wacha waongee ili unga ishuke. Hatutaki kitu kingine, tunataka tu hiyo unga ikishuka kila kitu itakuwa sawa. Afadhali waongee juu inahusu hata hiyo maandamano inaleta njaa zaidi na mashida zingine mingi. Kwa hivyo afadhali wakae waongee wakiwa pamoja. Juu sisi raia ndio umaskini unaendelea zaidi. In Kawangware and Dagoretti areas, a section of the residents who said the demos had affected their daily lives have lauded the move, saying they will now be able to go to work in order to provide for their families. Business owners have also noted that their businesses were greatly affected with the demos as they were making losses. Maandamano ilikuwa inaathiri biashara kabisa, kwa maana kama mizigo hii haikuwa inatufikia hata kidogo, tulikuwa tunaipata na shida, na sasa tukaona tu heri kuwe tuna amani ndio tuweze kuishi na amani. Mimi ni dereva wa matatu, vile unaona biashara si mzuri vile, sababu ya unaona watu walikuwa nadhani kuna maandamano leo, lakini haikuwa, so watu hawakuenda kazi. Kwa hivyo biashara iko chini. Pia tukiangalia pande ya mafuta inatu affect. Maandamano imeathiri biashara ya matatu juu wakati huu tulikuwa tumegongwa na ile wakati wa COVID-19 na hatukuwa tumerecover. Sasa wakati tunaona maandamano inaendelea, inaathiri biashara yetu, maana watu hawapati kwenda vizuri na hata mpaka saa hii hawajaresume kazini. However, a section of the residents claim the bi-weekly anti-government demos were a laudable way of putting pressure to the government to reduce the high cost of living. They, however, want Odinga not to have what one will call a handshake with the president so as to keep the government in check. Ikuwa mwonekano mzuri, sisi watu wa baba tutakataa. Lakini Kenya tunaomba baba asiende handshake. Juu anaendanga handshake anatusahau. Tunaomba tu iendelee tu juu leader anafanya venye inastahili. Kuhusu maandamano ya amani ni sawa. Manake nchi iko na umuhimu na mambo mengi yamekuwa mazito. Hatukatai kuwe na maandamano. Calm was also experienced in other parts of the country like Kisumu, Migori, Siaya and Homa Bay. Even as the residents of Nairobi continue with their usual business after the call-off of the Azimio demonstrations, they are hoping that the dialogue between President William Ruto and opposition leader Raila Odinga will bear fruits in order for the country to experience peace. Reporting for Hope TV News Watch at Dagoretti area in Nairobi County, I'm Alice Diana.